ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಭಗಿನಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗಿನಿ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗಿನಿ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಜಾ. ಹರಿ ಓಂ. ಕಹ ಕಹ ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೌರವ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಅಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹರಿ ಓಂ ಚೈತನ್ಯ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹರಿ ಓಂ ಭಗಿನಿ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅಸ್ತು. ಶ್ರೀಜ ಗೌರವ್ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಹರಿ ಓಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹರಿ ಓಂ ಮ್ಯಾಮ್. ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏಕ ನಿಮಿಷ ಆಗಚ್ಚಾಮಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು, ಪ್ರಣಮ್ಯ ನೀನು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀಜಾ ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಶ್ರೀಜಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಾ ಶ್ರೀಜಾ? ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ, ಹಾ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನ, ಭಜನೆನ. ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಜನೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೃಷ್ಣಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್ಮಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಯಾರದು? ಯಾರದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು? ಅರ್ಕ ಸಮಂತ ಅಂತ. ಅರ್ಕ ಸಮಂತ ಅಂತ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು? ಮಾತಾಡಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಇಟ್? ಅರ್ಕ ಸಮಂತ? ಅರ್ಕ ಸಮಂತ, ಹೂ ಇಸ್ ಇಟ್? Please, can I know who is it? Please speak. अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः. अर्क समन्ता, who is it? Please unmute and speak. If any problem with your internet connection, please log out and log in. If you don't speak, I will not be able to know who is it. Please unmute yourself and speak. I don't want messages.
Okay. Okay, let us start now. इदानीं प्रारम्भं कुर्मः. विलम्बः जातः अतः and okay, but this is not for adults. If you are an adult, please, I feel you can log out. If you are a child, you can stay. It is only for children. If you are an adult and if you want to learn Sanskrit, you can join Sarala group. Okay. अस्तु, इदानीं प्रारम्भं कुर्मः. ಸಂಜನಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ನಿಂದ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಧ್ಯೇಯ ಮಂತ್ರ ನನ್ ಜೊತೆಗೆ? ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಚೈತನ್ಯ? ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಎಲ್ರುವೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ, ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ, ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರೆಲ್ಲಾರುವೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾರುವೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಯ ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸದಾ ಭಕ್ತೋ ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಜೀವನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಜೀವನ್. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಯಜನ್. ಏನೋ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಯ ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಳು, ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳು. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಯ ಇಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಯ ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸದಾ ಭಕ್ತೋ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸದಾ ಭಕ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೈಜಂ ಬರಲ್ಲ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಜೀವನ್. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಜೀವನ್. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಯಜನ್. ಆತ್ಮಾನಮಾಹುತಂ ಮನ್ಯೇ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ಉತ್ತಮಂ ಚೈತನ್ಯ, ಬಹು ಸಮ್ಯಕ್, ಉತ್ತಮಂ. ಭಗಿನಿ, ಇದೇ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಂಗೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಣಮ್ಯ ನೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ?
ಇಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋದು. ಪ್ರಣಮ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರೀಜಾ, ಗೌರವ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮ್ಯತಾ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತೊಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು. ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಗೌರವ್, ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಸರಿನಾ? ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು, ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಜಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಮ್ಮ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. So if you can put it in the group, in the message inbox, I can tell the child's name. The new student. Bagini. Bagini. The new students. I'm sorry ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮ್ಯತಾ. ಇದ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಾಖಾನಿ ಗೀತಂ ಅಹಂ ಅದ್ಯ ಪಾಠಯಾಮಿ. ತತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾವುದು? ಸುಭಾಷಿತ ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಜಾ. ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ದು ನನ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ, ಸುಭಾಷಿತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತು. ದ ಪರ್ಸನ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ನೇಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್, ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್, in the inbox, in the in call messages. Arka Samantha. Okay. Prerana. Gaurav. Bagini. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೇರಣಾ ಯಾರು ಆಗಿರೋದು? ಪ್ರೇರಣಾ ಗೌರವ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಲ್ವಾ? ಅದ್ ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಭಗಿನಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಲೀವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ ಇದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ. ಗೌರವ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರೇರಣಾ ಇವತ್ತು ಬೇಡ. ಗೌರವ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ನಾನು ಪ್ರೇರಣಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರವ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ತರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 20 ತರಕಾರಿಗಳಿದೆ. ನೀವು 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ. 4 5 20 ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 5 ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದಕ್ ಮಾತ್ರ 1-2ಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್? ಎಲ್ಲಾರು ಕಿರ್ಚ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತ. ಚೈತನ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಚೈತನ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಟಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ. ಭಗಿನಿ ಗೌರವ್. ಗೌರವ್. ಯಾವ ಗೌರವ್? ಇಬ್ರು ಗೌರವ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೌರವ್ ಸ್ಕಂದ. ಹಾ ಗೌರವ್ ಸ್ಕಂದ. ಹಾ ಹೇಳಪ್ಪ. ವದತು ಗೌರವ್ ಸ್ಕಂದ ಇದಾನಿ ಪಾಠಯಾಮಿ. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ. ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ವಾರ್ತಕಿ. त्रीणि त्रीणि वार्तकी. ಚತ್ವಾರಿ ಜಂಬೀರಂ. चत्वारि जम्बीरम्. ಪಂಚ ಪಂಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ. पञ्च पञ्च कूष्माण्डम्. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ. षट् षट् करवेल्लम्. ಇದನ್ನ 2 ಸಲ ಹೇಳುವಂತೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಅದು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. एकम् एकम् आलुकम्. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. एकम् एकम् आलुकम्. ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ. ಹೇಳು. द्वे द्वे मूलकम्. ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ. द्वे द्वे मूलकम्. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ವಾರ್ತಕಿ. त्रीणि त्रीणि वार्तकी. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ವಾರ್ತಕಿ. त्रीणि त्रीणि वार्तकी. ಚತ್ವಾರಿ ಜಂಬೀರಂ. चत्वारि जम्बीरम्. ಚತ್ವಾರಿ ಜಂಬೀರಂ. चत्वारि जम्बीरम्. ಪಂಚ ಪಂಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ. पञ्च पञ्च कूष्माण्डम्. ಪಂಚ ಪಂಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ. पञ्च पञ्च कूष्माण्डम्. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ. ಮೊಖನ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕರವೆಲ್ಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಭಗಿನಿ ಹ್ಮ್ ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಲ್ವಾ? ಭಗಿನಿ ಅದು ಇವಾಗ ನಂದು. ಆಯ್ತು ಭಗಿನಿ. ಓಕೆ. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ. षट् षट् करवेल्लम्. ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ. सप्त सप्त कृञ्जनकम्. ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ. सप्त सप्त कृञ्जनकम्. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಃ. अष्ट अष्ट पटोलः. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಃ. अष्ट अष्ट पटोलः. ನವ ನವ ಶಿಗ್ರುಃ. नव नव शिग्रुः. ನವ ನವ ಶಿಗ್ರುಃ. नव नव शिग्रुः. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. दश दश वृन्ताकम्. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. दश दश वृन्ताकम्. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಶ ದಶ ಹೀಗ್ ತೋರ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. ವೃತ್ತಾಕಂ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 10 ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 2 ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊ, 2 ಕೈಯಲ್ಲುವೆ ದಶ 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 ವೃಂತಾಕಂ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು
ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ಇದನ್ನು 2 ಸಲನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ಮರೀಚಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಪಿಂಡಿನಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಮಿಂಡಿನಕಂ. ಭಿಂಡಿನಕಂ. ಪಿಂಡಿನಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಪಿಂಡಿನಕಂ. ಬರ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಬರುತ್ತೆ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ಮಾಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ, ಅದು ಸರಿ ಹೇಳು. ಷೋಡಶ. 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 ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಂಗ್. ಷೋಡ ಡ ಶ. ಷೋಡಶ. ಶ ಶ. 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 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಗೌರವ್, ನಾಲ್ಗೆನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಗ ಹೊರಳೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆ. ಆ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಳದೇ ಇರೋ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಕಲಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಾಲ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೊರಳಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಾಡು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಬರುತ್ತೆ. ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕರೋತು ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಅಸ್ತು. ಷೋಡಶ ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಶೂರುಲಂ. ಸೂರಣಂ. ಶೂರಣಂ. ದ್ವಾದಶ ಸೂರಣಂ. ನವದಶ ಬಿಂಬಫಲಂ. ನವದಶ ಪಿನ್ನವಫಲ್. ಬಿಂಬಫಲಂ. 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 ವಿಂಶತಿಃ ಕೋಶಾತಕಿ. ವಿಂಶತಿ ಕೋಶಾತಕಿ. ವಿಂಶತಿಃ ಕೋಶಾತಕಿ. ವಿಂಶತಿ ಕೋಶಾತಕಿ. ಶಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ವಿಂಶತಿಃ ಕೋಶಾತಕಿ. ವಿಂಶತಿ ಕೋಶಾತಕಿ. ಉತ್ತಮ, ಬಹು ಸಮ್ಯಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ. Yes, ma'am. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಭಗಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು.
ಭಗಿನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಇದಾನಿಂ ಅಹಂ ಪಾಠಯಾಮಿ. ಅಹಂ ಕಿಂ ಪಾಠಯಾಮಿ ತತ್ ಅನುಸರಯತು. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. एकम् एकम् आलुकम्. ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ. एकम् एकम् आलुकम्. ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ. द्वे मूलकम्. ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ. द्वे मूलकम्. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ವಾರ್ತಕಿ. त्रीणि वातृकी. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ವಾರ್ತಕಿ. त्रीणि वातृकी. ಚತ್ವಾರಿ ಜಂಬೀರಂ. चत्वारि जम्बीरम्. ಚತ್ವಾರಿ ಜಂಬೀರಂ. चत्वारि जम्बीरम्. ಪಂಚ ಪಂಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ. पञ्च कूष्माण्डम्. ಪಂಚ ಪಂಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ. पञ्च कूष्माण्डम्. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ. षट् करबेल्लम्. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ. षट् करबेल्लम्. ಒಂಥರ ಕಹಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ. षट् करबेल्लम्. ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ. सप्त गृञ्जनकम्. ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ. सप्त गृञ्जनकम्. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಃ. अष्ट पटोलः. ನವ ನವ ಶಿಗ್ರುಃ. नव शिद्रुः. ನವ ನವ ಶಿಗ್ರುಃ. नव शिद्रुः. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. दश बृन्दाकम्. ವೃಂತಾಕಂ ಅದು ವೃಂದಾಕಂ ಅಲ್ಲ, ವೃಂತಾಕಂ. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. दश वृन्ताकम्. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. एकादश निष्वाक. ನಿಷ್ಪಾವ. निष्पाव. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. एकादश निष्पाक. ನಿಷ್ಪಾವ. निष्पाव. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. द्वादशनीतिका. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ಹೇಳೋದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ್ವಾದಶ ಇಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳು ಫಸ್ಟ್. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. द्वादश मरीचिका. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. द्वादश मरीचिका. ಇವಾಗ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ ಖರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. मरीचिका. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ. त्रयोदश पिण्डिनकम्. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ. त्रयोदश पिण्डिनकम्. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. चतुर्दश पलाण्डुः. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. चतुर्दश पलाण्डुः. ಪಲಾಂಡುಃ. पलाण्डुः. ಫಲ ಅದು ನಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಲಾಂಡುಃ ಅದು ಆಯ್ತಾ, ಹೇಳು. पलाण्डुः. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. चतुर्दश पलाण्डुः. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. पञ्चदश लशूनम्. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. पञ्चदश लशूनम्. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. षोडश हरितम्. ಪಲಾಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ನ ಹೀಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರೋ ತರ ಆಯ್ತಾ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಕ್ಷಣ ಅಳೋ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು.
ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ षोडश ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ सप्तदश पालंक ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ. ಇದು 2 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ सप्तदश पालंक ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ सप्तदश पालंक ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ अष्टादशूरणम् ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ अष्टादशूरणम् ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ. अष्टादशसूरणम् ದಶ ಅದು ದಸ ಅಲ್ಲ, ದಶ. ಹೇಳು. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ अष्टादशूरणम् ದಶ. ಶ ಹೇಳು, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದಶ अष्टादश ಸೂರಣಂ सूरणम् ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ दशूरणम् ದಶ ಸೂರಣಂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನವದಶ ಬಿಂಬ ಫಲಂ नवदश बिम्बफलम् ನವದಶ ಬಿಂಬ ಫಲಂ नवदश बिम्बफलम् ವಿಂಶತಿ ಕೋಶಾತಕಿ विंशतिकोशातकी ವಿಂಶತಿ. ವಿಂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾ ಕಡೆ ಶಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾ ಕಡೆ ಸಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಶಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ವಿಂಶತಿ ಕೋಶಾತಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಶತಿ ಹೇಳು. ವಿಂಶತಿ विंशतिः ಕೋಶಾತಕಿ. कोशार्तकी ಕೋಶಾರ್ತಕಿ ಅಲ್ಲ, ಕೋಶಾತಕಿ. कोशातकी ವಿಂಶತಿ ಕೋಶಾತಕಿ. विंशतिः कोशातकी ಕೋರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೋರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೋಶಾತಕಿ. ಕೋಶಾತಕಿ. ಸರಿನಾ? ಅಸ್ತು, ಉತ್ತಮಂ, ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಇದಾನಿಂ ಅಗ್ರೆ ಕಹ ಕಾ ವದತಿ? ಅಗ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? चैतन्य ಓಹೋ, ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಗೌರವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೌರವ್ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಗೌರವ್ यस भैया ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ನಿನ್ಗೆ? ಇದನ್ನ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೌರವ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನೆ? ನೋಡೋಣ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಗೌರವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನೋಡೋಣ. एकमेकम् आलुकम् एकमेकम् आलुकम् द्वे द्वे मूलकम् द्वे द्वे मूलकम् त्रीणि त्रीणि वार्तकी त्रीणि त्रीणि वार्तकी चत्वारि जम्बीरम् चत्वारि जम्बीरम् पञ्च पञ्च कूष्माण्डम् पञ्च पञ्च कूष्माण्डम् षट् षट् करवेल्लम् षट् षट् करवेल्लम् सप्त सप्त भृञ्जनकम् सप्त सप्त भृञ्जनकम् अष्ट अष्ट पटोलः अष्ट अष्ट पटोलः ಇರು. ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಕೃಂಜನಕಂ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಕೃಂಜನಕಂ. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ ಅಷ್ಟ 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 ಪಟೋಲಃ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟ ಬರುತ್ತಾ ನನ್ಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಅದು ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ಹೇಳು ಗೌರವ್. ಗೌರವ್, ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ಅದು ಅಷ್ಟಾನೆ, ಅಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಹ. ನವ ನವ ಶಿಕ್ರುಃ. ನವ ನವ ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ. ದ್ವಾದಶ ಮಾರೀಚಿಕಾ. ದ್ವಾದಶ ಮಾರೀಚಿಕಾ. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಿಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಿಕಂ. ಭಿಂಡಿನಕಂ, ಅದು ನಿಕಂ ಅಲ್ಲ, ಭಿಂಡಿನಕಂ. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ನವದಶ, ಅಯ್ಯೋ ನವದಶ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ. ಪಂಚದ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ ಅಲ್ಲ, ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಹರಿತಂ ಅಲ್ಲ, ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಹರಿ ಅಲ್ಲ ಮಾದು, ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿ ಹರಿತಂ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಹರಿತಂ. ಹರಿತಂ ಹೇಳು. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಹಾ, ಗುಡ್, ಉತ್ತಮಂ. ಇದಾನಿಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಕ್ತವಾನ್. ಹಾ, ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗ್ ತಗೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಅಷ್ಟು ಹಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಹರಿತಂ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ. ಪ್ರೇರಣಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರೇರಣಾ ಇದ್ದಾಳ? ಪ್ರೇರಣಾ? ಹಾ, ಪ್ರೇರಣಾ ಅವನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ನು ಹರಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೊಂದನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅವನ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಸರಿನಾ? ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ. ಗೌರವ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡು. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ. ನವದಶ ಬಿಂಬಫಲಂ. ನವದಶ ಬಿಂಬಫಲಂ. ನವದಶ ಬಿಂಬಫಲಂ. ನವದಶ ಬಿಂಬಫಲಂ. ವಿಂಶತ್ ಬಿಂಬಫಲಂ ಅದು. ಬಿಂಬಫಲಂ. ವಿಂಶತಿಃ ಕೋಶಾತಕಿ. ವಿಂಶತಿಃ ಕೋಶಾತಕಿ. ವಿಂಶತಿಃ ಕೋಶಾತಕಿ. ವಿಂಶತಿಃ ಕೋಶಾತಕಿ. ಉತ್ತಮ, ಬಹು ಸಮ್ಯಕ್. ಚೈತನ್ಯ?
Yes, ma'am. Yes, Bhagini. ಶ್ರೀಜಾ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಕಂ ಏಕಂ ಆಲುಕಂ एकम् एकम् आलुकम् ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ Mulakam. ದ್ವೇ ದ್ವೇ ಮೂಲಕಂ Mulakam. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ವಾರ್ತಕಿ Trini Trini Vataki. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ವಾರ್ತಕಿ Trini Trini Vataki. ಚತ್ವಾರಿ ಜಂಬೀರಂ Chatwari Jambiram. ಚತ್ವಾರಿ ಜಂಬೀರಂ Chatwari Jambiram. ಪಂಚ ಪಂಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ Pansa Pansa Kushmandam. ಪಂಚ ಪಂಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ Pansa Pansa Kushmandam. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರಬೆಲ್ಲಂ Satchatakarabellam. ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರಬೆಲ್ಲಂ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ Sapta Sapta Blunjalakam. ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಗೃಂಜನಕಂ Sapta Sapta Blunjanakam. ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪಟೋಲಃ Asta Asta Patolaha. ನವ ನವ ಶಿಗ್ರುಃ Nava Nava Sigruhu. ನವ ನವ ಶಿಗ್ರುಃ Nava Nava Sigruhu. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ Dasa Dasa Brundakam. ದಶ ದಶ ವೃಂತಾಕಂ Dasa Dasa Brundakam. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ Ekadasi Nispava. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ Ekada Nispava. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ Ekadasa Nispava. ಏಕಾದಶ ನಿಷ್ಪಾವ Ekadasa Nispava. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ Dwadasa Marichika. ದ್ವಾದಶ ಮರೀಚಿಕಾ Dwadasa Marichika. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ Trayodasa Bindinakam. ತ್ರಯೋದಶ ಭಿಂಡಿನಕಂ Trayodasa Bindinakam. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ Chaturdasa Palanduhu. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ Chaturdasa Palanduhu. ಅದು ಶಕಾರ ಬರ್ಬೇಕು, ಸಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚತುರ್ದಶ ಪಲಾಂಡುಃ ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ Panchadasa Lasunam. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ ಶೂ ಅದು ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ Panchadasa Lasunam. ಪಂಚದಶ ಲಶೂನಂ Panchadasa Lasunam. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ Sodasa Haritam. ಷೋಡಶ ಹರಿತಂ Sodasa Haritam. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ Saptadasa Palanka. ಸಪ್ತದಶ ಪಾಲಂಕ Saptadasa Palanka. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ Astadasa Luranam. ಸೂರಣಂ Suranam. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ Astadasuranam. ಅಷ್ಟಾದಶ ಸೂರಣಂ Astadasa Sanunanam. ಸೂರಣಂ Suranam.
नवदश बिम्बफलम् नवदश बिम्बफलम् नवदश बिम्बफलम् नवदश बिम्बफलम् विंशतिः कोशातकी विंशतिः कोशातकी विंशतिः कोशातकी विंशतिः कोशातकी कोशातकी ताक्तकी अल्ल ಅದು कोशातकी कोशातकी विंशतिः कोशातकी विंशतिः कोशातकी 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 ಉತ್ತಮ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ವಿತ್ ಇದಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಚೈತನ್ಯ ಭಗಿನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾನಿಂ ಶ್ರೀಜಾ ನಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಭಗಿನಿ 7 ಆಗೋಯ್ತಾ ಸರಿ ಇದನ್ನೊಂದ್ ಶ್ರೀಜಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಷಮ್ಯತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀಜಾ ಶ್ರೀಜಾ ಭಗಿನಿ वदति वा वदतु अहं पाठयामि वदतु कुत्र अस्ति वीडियो न दृश्यते मुखम् उद्घाटयतु ಹೌದಾ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಓಕೆ अस्तु अहं वदामि एकवारम् अनुसरय एकम् एकम् आलुकम् एकम् एकम् आलुकम् एकम् एकम् आलुकम् एकम् एकम् आलुकम् द्वे द्वे मूलकम् द्वे द्वे मूलकम् द्वे द्वे मूलकम् द्वे द्वे मूलकम् त्रीणि त्रीणि वार्तकी त्रीणि त्रीणि वार्तकी त्रीणि त्रीणि वार्तकी त्रीणि त्रीणि वार्तकी चत्वारि जम्बीरम् चत्वारि जम्बीरम् चत्वारि जम्बीरम् चत्वारि जम्बीरम् पञ्च पञ्च कूष्माण्डम् पञ्च पञ्च कूष्माण्डम् पञ्च पञ्च कूष्माण्डम् पञ्च पञ्च कूष्माण्डम् षट् षट् करवेल्लम् षट् षट् करवेल्लम् ಅದು ಕಾರವೆಲ್ಲಂ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ ಕಾರವೆಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಕರವೆಲ್ಲಂ ಅದು ಕರವೆಲ್ಲಮ್ಮೇನೆ ನಾನು ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರವೆಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಷಟ್ ಷಟ್ ಕರವೆಲ್ಲಂ षट् षट् करवेल्लम् सप्त सप्त गृञ्जनकम् सप्त सप्त वृञ्जनकम् सप्त सप्त गृञ्जनकम् सप्त सप्त वृञ्जनकम् अष्ट अष्ट पटोलः अष्ट अष्ट पटोलः अष्ट अष्ट पटोलः अष्ट अष्ट पटोलः नव नव शिग्रुः नव नव शिग्रुः नव नव शिग्रुः नव नव शिग्रुः दश दश वृन्ताकम् दश दश वृन्ताकम् दश दश वृन्ताकम् दश दश वृन्ताकम्
एकादश निष्पाप एकादश निष्पाव एकादश निष्पाप एकादश निष्पाव द्वादश मरीचिका द्वादश मरीचिका द्वादश मरीचिका उत्तमम् त्रयोदश भिण्डिनकम् त्रयोदश भिण्डिनकम् त्रयोदश भिण्डिनकम् त्रयोदश भिण्डिनकम् चतुर्दश पलाण्डुः चतुर्दश पलाण्डुः पलाण्डुः पञ्चदश लशुनम् पञ्चदश लशुनम् पञ्चदश लशुनम् षोडश हरितम् षोडश हरितम् षोडश हरितम् सप्तदश पालङ्कः सप्तदश पालङ्का सप्तदश पालङ्कः सप्तदश पालङ्का अष्टादश सूरणम् अष्टादश शूरणम् अष्टादश लदु दश अष्टादश सूरणम् अष्टादश दश सूरणम् अष्टादश शूरणम् ಶೂರಣಮಲ್ಲ ಸೂರಣಂ ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀಜಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನವದಶ ಬಿಂಬ ಫಲಂ नवदश बिम्बफलम् नवदश बिम्बफलम् विंशतिः कोशातकी विंशतिकोशार्तकी ಕೋಶಾರ್ತಕಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೋಶಾತಕಿ विंशतिकोशार्तकी विंशतिः कोशातकी विंशतिकोशार्तकी ಉತ್ತಮಂ ಇದಾನಿಂ ಸಮಾಪಯಾಮಃ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಜಾಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ ಶ್ರೀಜಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು ಭಗಿನಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಸತ್ ತತ್ಸತ್ ತತ್ಸತ್ ಅಸ್ತು ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ರಾಮ್ ರಾಮ್
राम राम ರಾಮ್ ರಾಮ್ राम ಪುನರ್ राम ಮಿಲಾಮ. भगिनी ರಾಮ್ 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 ರಾಮ್. राम राम भगिनी ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮ್ಯತಾಮ್. राम राम भगिनी ರಾಮ್ 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 ರಾಮ್. ಯಾರದು ರಘುನಾಥ್ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ರಘುನಾಥ್ ಅಂತ ಯಾರದು? ಹೊಸಬ್ರ? ಆಮೇಲೆ ಹರ್ಷಿಕಾ. ಹರ್ಷಿಕಾ ಯಾರು? ಹರ್ಷಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರ? ಹರ್ಷಿಕಾ. नेक्स्ट बात छुट्टी हाँ ಹಾ. ರಘುನಾಥ್ ಅಂತ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ರಘುನಾಥ್ ಅಂತ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು. ರಘುನಾಥ್, ಹೂ ಇಸ್ ಇಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. I'll get back. ಕಿಂಚ ನಿಮಿಷದ್ವಯಂ ಆಗಚ್ಚಾಮಿ. ಮಮ ಯಾಕೆ शुभ मध्याह्न भगिनी हरि ओम भगिनी शुभ सायंकालः हरि ओम विशिष्टा शुभ सायंकालः. एकनिमिषं, मम कैमरा किञ्चित् सम्यक् नास्ति. किम् अभवत् इति न जानामि. किम् अभवत् इति अहं न जानामि. हरि ओम अस्तु. भगिनी शुभ सायंकालः भगिनी ಹಾ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು 7 ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಯಿ ಅನ್ವಿಕಾ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಭಗಿನಿ, ನೀತಾ ಭಗಿನಿ ಇನ್ನ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಭಗಿನಿ ನಿಮ್ ನಾನು ಸಾಯಿ ಅನ್ವಿಕಾ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾ. ಫೈವ್ 10 minutes ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಕ್ಷಮ್ಯತಾಮ್. ಚೂರ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಬರ್ತೀನಿ.
हरि ओम भगिनी. ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And tell them if I'm attending you. हरि ओम ಮೇಡಮ್. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಲ್ಲ, हरि ओम सर्वेभ्यः क्षम्यताम्. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜೂಮ್ ಸೋಮ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರೂ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಯಾರ್ಯಾರು ಅವತ್ತು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿನ್, ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? One second, I'll take that list. ಕವಿನಿಕಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ಯಾಮ್ಮ? ಕವಿನಿಕಾ, ಹಾ ಅಸ್ತು, ಏಕ ನಿಮಿಷ. ಕವಿನಿಕಾ, ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕವಿನಿಕಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಅಸ್ತು, ಧನ್ಯವಾದः ಕವಿನಿಕಾ. ಇದಾನಿಂ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಕುರ್ಮಃ. ಇವತ್ತು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? 6 to 7 ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. 3rd ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 6 to 7 PM ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ದಿನಾನ, ಫ್ರೈಡೇ ತನಕ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Is that everyone is able to listen? श्रूयते वा सर्वेभ्यः? वदन्तु, न श्रूयते चेत्? अस्तु. अद्यतः अहं अभ्यासं प्रारम्भं करोमि. अस्तु. ಅಭ್ಯಾಸಂ ಚೇತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ 13 ಕಥೆಗಳಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? 13 ಜನಕ್ಕೆ 13 ಕಥೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 13 ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ವಾ ಅಥವಾ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ ಭವತಿ. ಅನಂತರಂ ಏಕಃ ಭಜನ ಅಪಿ ಭವತಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಇದ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಾಡೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶಿವನಿಗಾದ್ರೆ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಕೃಷ್ಣಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾನೇ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಾಡು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಭಗಿನಿ. ಭಗಿನಿ, ನಾನು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಭಗಿನಿ, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಅಸ್ತು. ಕಹ ಕಾ? ಮಮ ನಾಮ ರುಕ್ಷಿ. ರುಕ್ಷಿ, ಅಸ್ತು ರುಕ್ಷಿ. ಪುನಃ ಏಕವಾರಂ ವದಾಮಿ, ಪುನಃ ವದಾಮಿ. ಅಸ್ತು. ಅದ್ಯತಃ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಭವತಿ. ಅಸ್ತು ವಾ? ಆನ್ಲೈನ್. ರುಕ್ಷಿ, ನಿನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ರುಕ್ಷಿ? ಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ರುಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಭಗಿನಿ, ನೀವು ವೃಕ್ಷಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ರುಕ್ಷಿ ನಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗಿನಿ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಭಗಿನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ರುಕ್ಷಿ? ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ 2 ವೀಕ್ ಮುಂಚೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಗಿನಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ರುಕ್ಷಿ? ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಸಾರಿ ಭಗಿನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು. ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮುಂದಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಟರ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಬಂದ್ರುನು ಇದನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಅಸ್ತು ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ ಇದಾನಿಂ ರುಕ್ಷಿ ಅಟೆಂಡ್ ಕರೋತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರುಕ್ಷಿ ಭಗಿನಿ. ನಿಂದು ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟುಮ್ಮ? ಈ ವರ್ಷ 11 ಆಗ್ತೀನಿ. 11 ನಿನ್ಗೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಸರಳ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗಿನಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಭಗಿನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನಂಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ವಶಿಷ್ಠಂಗ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಏಜ್ ನಿಂದು? ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು 9 ಇಂದ 10 ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳಾಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ವಶಿಷ್ಠ. ಇವಾಗ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರಳಾಗೆ. ಒಂದ್ 4-5 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುನರಾವರ್ತನ ಪುನಃ ಕರೋಮಿ. ಅಸ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನ ತು ಕರೋಮಿ. ಸರಳ ಕಕ್ಷ ಅಟೆಂಡ್ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಕರೋತು. ಭಗಿನಿ ನಾನು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ. ನೀನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸರಳ? ಅದು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಭಗಿನಿ. ಯಾಕೆ ಡೌಟ್? ಏನಕ್ಕೆ? ಅದಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ರುಕ್ಷಿ? ಕಷ್ಟ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಂಡೇಸ್ ಇರುತ್ತದು. ಸಂಡೇಸ್ 4:30 to 6. ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ 2 hours ತಗೋತೀನಿ. ಹೋದ್ಸಲ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ 4:30 to 6? ಭಗಿನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಸರಳಾಗೆ ನನ್ಗೆ ನಿನ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಬಾಲಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ. ರುಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಾ? ನಿಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಲ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭವಾನಪಿ ತತ್ರೈವ ಭವತಿ ವಾ? ವಿಶಿಷ್ಟ ವದತು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ವಿಶಿಷ್ಟ अस्ति वा नास्ति वा? कुत्र अस्ति विशिष्टा? ಹಾ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸರಳಾಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಿಯಾ? ಹಾ, ಆಂ ವಾ ನ ವಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೃತ್ವಾ ವದತು. आम् आम् अस्तु. तत्र काम्पिटिशन् भवति. कृष्ण जन्माष्टमी प्रयुक्तं काम्पिटिशन् भवति, स्पर्धा भवति. अस्तु वा? रुक्षि अपि ನೀವಿಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಷಿ. ಸರಿನಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಬ್ರನ್ನು ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು. आम् भगिनी. ಏನಿಲ್ಲ. ಕವಿನಿಕಾ ಕವಿನಿಕಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸುನಿಧಿ अस्ति वा? सुनिधि अस्ति वा अद्य? सुनिधि सुनिधि अद्य अपि नास्ति. श्रियांस अस्ति. अस्तु, अद्य श्रियांस अस्ति. श्रियांस अहं लिखितवती. सुनिधि ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರುಗಳು. ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಕವಿನಿಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಸ್ತಿ, ವೃಕ್ಷಿ ಅಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಕವಿನಿಕಾ, ಹಾರಿಕಾ, ನೂತನ್, ಶ್ರಿಯಾಂಸ್, ಉಪಾಸನಾ, ನೇಹಾ, ರೇವತಿ, ಶ್ರಿಯಾ, ಅನನ್ಯ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಸುನಿಧಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ನೀವ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 9th ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಕ್ಷರ 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 ಅಸ್ತು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸರಿನಾ? ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಭಗಿನಿ ಅದ್ ಸರಳಾಗಿ. ಹೌದು, ನಾನ್ ಫಾರಂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಫಾರಂ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ 10 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಳ ಪುಸ್ತಕನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಳ ಅದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಮ್ಮ. ನಂಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಕ್ಷಿ. ಸರಿನಾ? ವಿಶಿಷ್ಟನೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭವಾನಪಿ ಭವತಃ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರೇಷಯತು. ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು. ಕವಿನಿಕಾ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅವತಾರಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಇವಾಗ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿರೋರು ಎಲ್ಲಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ನೂತನ್ ಅಸ್ತಿ ವಾ? ಇತಿ ವದತು. ನೂತನ್ 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 नूतन नास्ति अद्य. अस्तु. हारिका? आं भगिनी. अस्ति. उत्तमं. कविनिका अस्ति. नूतन नास्ति. श्रियांस अस्ति. उपासना? अस्मि. आं भगिनी. नेहा?
ರೇವತಿ ರೇವತಿ ಶ್ರೀಯಾ 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 ಅಸ್ತಿವಾ ನಾಸ್ತಿವಾ ಕವಿನಿಕಾ ಇದನ್ ತಗೋ ನಿಂದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನನಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಭಗಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅದು ಯಾರು ಲೀವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಭಗಿನಿ ಅಸ್ತು. ಹರ್ಷಿತಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಸುನಿಧಿ ಸುನಿಧಿ ಏಕ ನಿಮಿಷಂ ಆಗಚ್ಚಾಮಿ. ಸುನಿಧಿ ಅಕ್ಷರ ಅಸ್ತು ಉತ್ತಮ. ಭಗಿನಿ ಭಗಿನಿ ನನಗೆ ಹಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ನಾನು ಇವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುದು. ಕಹ ಗಂಗಾವಾ? ಹೌದು ಭಗಿನಿ. ಗಂಗಾ ನೀ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗಿನಿ, ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಸಾರಿ ಭಗಿನಿ. ಮಾಡಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅದು ನನಗೂ ಕಿಮರ್ಥಂ? ಭಗಿನಿ ಉಚ್ಚೈಃ ವದತು ನಾ ಶ್ರೂಯತೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಗಂಗಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಭಗಿನಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? Yes. Bhagini, I have some schoolwork, Bhagini, that's why. You have school work. Yes, Bhagini. One second. I'm not able to hear you properly. Yes, Ganga, please. Yes, Bhagini, I have some schoolwork, that's why. You have school work. Yes, Bhagini. Oh, okay. In which standard are you in, Ganga? 8th, Bhagini. 8th. Okay, no problem. ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ನಾನು ಹಾಕೊಳಲ್ಲ. ಇವತ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಭಗಿನಿ ಇನ್ಯಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಹರ್ಷಿತಾ. ಹರ್ಷಿತಾ ಆಯ್ತುಮ್ಮ, ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿಮ್ಮ. ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ ತಮ್ಮನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮನು? ತಮ್ಮ ಯಾರು? ಹೆಸರೇಂಟ? ಶಿವಾನಂದನ್. ಶಿವಾನಂದನ್. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸುಮ್ಮ? 9. 9. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರು ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. Ma'am, can I join too? Megha. Who? Oh yes, it is for everyone. Why are you hesitating? I don't know. It is an online program and you people are hesitating to attend. Kimattam aham na janami. एतत्तु ऑनलाइन मध्ये एव भवति. सर्वेभ्यः भागं गृह्णन्तुम् इच्छन्ति चेत् गृह्णन्तु. अस्तु मेघा, इदानीं बहु सम्यक् मेघा. अनन्तरम् अन्यत् कोऽपि भागं गृह्णन्तुम् इच्छति वा? ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ? ಪ್ಲೀಸ್. If I'm talking in English, I'm talking in Sanskrit. Anyone else? Bhagini, my sister. Shamla, Shamla ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? Shamla, Shamla ಮಾಡಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? Ma'am, I joined today, ma'am. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ. Ma'am, actually my mother will join, ma'am. So today I also sat with her.
Okay, it is okay. No problem, Shamla. You can also participate in this. Ma'am, Shamla, when ನೀನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9th ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. okay, ma'am. ಹೇಳ್ತೀಯಾ? Okay, ma'am. ಹಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾನೆ ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ? Okay, yes, ma'am. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. Okay, ma'am. ಅಸ್ತು. So everyone is covered. I think no one else is interested. I feel so. So I'm going to close this today. I'm not going to ask anyone else from now on. Kavinika Barkoma Krishnasya Avataraha. ನಿಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅವತಾರಃ. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ನಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎಷ್ಟು ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರಿಕಾ. ಹಾರಿಕಾ, ನಿನ್ಗೆ ಕವಿನಿಕಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನೀವುಗಳೇನೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಭರತನಾಟ್ಯಂ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು? ಹಾರಿಕಾ, ಕವಿನಿಕಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯೂಟ್. ಭಗಿನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ? ಭಗಿನಿ ಅನನ್ಯ. ಅನನ್ಯ ಜಾನಾತಿವಾ? ಅನನ್ಯ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ್ದು. ಜ್ಞಾಪಕ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನನ್ಯ, ಅದಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನ. ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಅನನ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನಿಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮೋ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಚಿತಾಷ್ಟಕಂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವಿನಿಕಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅವತಾರಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟು ಹಾರಿಕನಿಗೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೂತನ್ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್. ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್, ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್, please unmute yourself. Hari Om ji. Hari Om Shreyans, where are you? Can you please video on your video? Okay. Because I want to see you once at least. Okay. Please on your video. Okay. I'm not able to see you. Where are you? Shreyans? Shreyans? Are you there? Yes, ma'am. Okay. Okay, Shreyans. The next part is Sri Krishnasya Janma. Okay, that I will be giving you. You will be able to write? Tell in Sanskrit? Okay. Yes? Yes. With my yes. mom. My mom will help. Okay.
It is big one. So I will split it into 2 parts. Okay. Okay. ಇದು ಉಪಾಸನ. ಭಗಿನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪಾಸನ. ಭಗಿನಿ. ಭಗಿನಿ. ಥರ್ಡ್ ನೂತನ ಶ್ರೀ ಉಪಾಸನ. ಓಕೆ. ನೇಹಾ. ನೇಹಾ ಕಂಸಸ್ಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಉಪಾಸನ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಂಸಸ್ಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ. ನೇಹಾ ಫುಲ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ? ಸರಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇವತ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗಿನಿ ಅಷ್ಟು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಜನ್ಮ, ಹೌದು. ರೇವತಿ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಯಾ ಇಲ್ಲ, ನೇಹಾ ಕಂಸಸ್ಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ. ನೇಹಾಗೆ ರೇವತಿ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅನನ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹರ್ಷಿತಾ ಕಂಸಸ್ಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲೇನೆ. ನಿನ್ಗೆ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರದು ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೂತನ. ಪೂತನ, ಅದ್ ನಿನ್ಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಪೂತನ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟೇ. ಪೂತನ. ಆಮೇಲೆ ತೃಣಾವರ್ತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ. ಇದು ಇದು ಹರ್ಷಿತಂಗೆ ಪೂತನ. ಹರ್ಷಿತ ಪೂತನ. ಸುನಿಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ತೃಣಾವರ್ತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ. ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ? ಅದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಭಗಿನಿ ಯಾರು? ವಿಶಿಷ್ಟ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಚಟುಲ ಬಾಲ ಲೀಲಾಹ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಶಿವನಂದನ್. ಮೇಘಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಟುಲ ಬಾಲ ಲೀಲಾಹ. ಶಿವನಂದನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಟುಲ ಬಾಲ ಲೀಲಾಹ ಮೇಘ. ಭಗಿನಿ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ಭಗಿನಿ. ಅಸ್ತು, ಉತ್ತಮ. ಶಿವನಂದನ್ ಭವತಃ ಕಥಾ ವದಾಮಿ. ನಕುಲ ಕುಬರ ಮಣಿ ಗ್ರೀವಯೋರುಧರಃ ಅಂತ. ನಕುಲ ಕುಬರ
ಅಂದ್ರೆ ನಕುಲ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಯಾರು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕತೆ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ, ನಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ? ಶಿವಾನಂದನ್ಗೆ ಶಿವಾನಂದನ್ ನಿನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಶಿವಾನಂದನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಶಿವಾನಂದನ್ ಅಸ್ತು ಉತ್ತಮಂ. ಶ್ಯಾಮಲಾ 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 Yes, ma'am. ನಿನ್ಗೆ ವೃತಾಸುರ ಬಕಾಸುರ ಯೋಹೋ ಸಂಹಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ? ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಥೆನ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಇದ್ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರೋದ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಂ ಗೃಹಂತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ವಾ? ಪಾತ್ರಂ ಗೃಹೀತಂ ಇಚ್ಛತಿ ವಾ? आम् भगिनी। अस्तु। ಅಘಾಸುರ ಸಂಹಾರ ವಶಿಷ್ಠಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಋಕ್ಷಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಘಾಸುರ ನಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಗಿನಿ ನಂದು ಕತೆ ಹೆಸರೇನು? ಅಘಾಸುರ ಸಂಹಾರ. ಅಘಾಸುರ ಭಗಿನಿ ಅಘಾಸುರ ಅಘಾಸುರ ಸಂಹಾರ. Okay, you can go, Shriyans. You can leave. I will send the recording personally. Yes. ಭಗಿನಿ ಹಾರಿಕಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾರಿಕಾನ ಹಾರಿಕಂಗೂ ಕೊಟ್ನಲ್ಲಮ್ಮ. ಹಾರಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅವತಾರಃ. ಭಗಿನಿ ಋಕ್ಷಿ ಕಾಲಿಯ ದಮನಂ. ಏನು? ಕಾಲಿಯ ದಮನಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಭಗಿನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಲಿಯ ದಮನಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಾಲಿಯ ದಮನಂ ಬೇಡ. ಧೇನುಕಾಸುರ ಸಂಹಾರ. ಧೇನುಕಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಳು ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಧೇನುಕಾಸುರ ಸಂಹಾರ. ಭಗಿನಿ ಏನದು? ಧೇನುಕಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದು ಒಂದು ಧೇನುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಥೆಗಳು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಗೋನಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅವನು ಧೇನುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ನಾನ್ ಇದ್ವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಧೇನುಕಾಸುರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಅದ್ರದ್ದು ಕತೆ ಸರಿನಾ? ಧೇನುಕಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಭಗಿನಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಭಗಿನಿ? ಋಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಋಕ್ಷಿ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರದು. ಹಾ ಭಗಿನಿ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇಮ್ಮ ಇದು ಭಗಿನಿ ಯಾವತ್ತು? 9ನೇ ತಾರೀಕು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗಿನಿ. ಟ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರುಕ್ಷಿ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ನೆನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾ ರುಕ್ಷಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾಟಕಗಳು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ನಾಟಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಲಿತೀವಿ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? ಭಗಿನಿ 8. ಇನ್ನೊಂದ್ 15 ನಿಮಿಷ. ಇವತ್ತು ಹೋದ್ಸಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದ್ 15 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮ್ಯತಾ, ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನೀನ್ ಇವತ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ರುಕ್ಷಿ? ಹೇನುಕಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅವ್ರವ್ರದನ್ನ. ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರುವೆ ನೀವೆಲ್ಲಾರುವೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ನನಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರದೊಳಗಡೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೇಹಾದು ಕಂಸಸ್ಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ. ಭಗಿನಿ ಹಾರಿಕಾದೇನು? ಸರಿನಾ? ಹಾರಿಕಾದು ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅವತಾರ. ಮಾಮ್ ಭಗಿನಿ ಅಕ್ಷರ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ತೃಣಾವರ್ತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ. ತೃಣಾವರ್ತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ. ಭಗಿನಿ ಮೇಘ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ನಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾರ್ ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ಇದು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಭಗಿನಿ? ನಾನು ವಿಡಿಯೋನೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಷ್ಟು ಭಗಿನಿ ಭಗಿನಿ, ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಮ್ಮ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಹಮ್ಮ ಸಹಾಯಂ ಕರೋಮಿ. ವದತು, ಪ್ರಾರಂಭಂ ಕರೋತು ವಶಿಷ್ಠ. ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ನಮಸ್ತೆ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಯ ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ. ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸದಾ ಭಕ್ತೋ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಜೀವನ್. ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಯಜನ್. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೆ ನೇಹ ಹೇಳಮ್ಮ. ಯಹನ್ ಆತ್ಮಾನಮಾಹುತಂ ಮನ್ಯೇ. ಆತ್ಮಾನುಮಾಹುತಂ ವಂದೇ. ಮನ್ಯೇ ಆತ್ಮಾನು ತಮ್ಮನ್ಯೇ. ಮನ್ಯೇ. ಆತ್ಮಾನಮಾಹುತಂ ಮನ್ಯೇ. ಆತ್ಮಾನುನಾಹು ತಮ್ಮನ್ಯೇ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ. ಅಷ್ಟು. ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಯಾರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು? ವಿಶಿಷ್ಟ. ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ? ಭಗಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪ. ಸರಸ್ವತಿ. ವಶಿಷ್ಠ ನಿನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕವಿನಿಕಾ ಹೇಳಮ್ಮ. ಭಗಿನಿ ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ. ಹೇಳಮ್ಮ ಕವಿನಿಕಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಭಗಿನಿ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ ಜಂಬೋ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ತಶೀತಂ ಉಪಾಸುತಂ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಪಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ. ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ. ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ. ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕವಿನಿಕಂಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಮ್ಮ. ನಿನಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇಗಿದ್ದು ಸರಳ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಆಯ್ತಾ ವಿಶಿಷ್ಟ? ಭಗಿನಿ ನಮಸ್ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ನಮಸ್ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಭಗಿನಿ? ಹೇಳಮ್ಮ ಕವಿನಿಕಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕವಿನಿಕಾ. ನಮಸ್ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯೇ ಶುಭೆ ನಮೋ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರತೆ ದೇವಿ ನಮಸ್ ಸಂಪರ್ ಪ್ರದಾಯಿಕೆ. ದೇವಿ ಪ್ರತೆ ದೇವಿ. ನಮಃ ಸಂಪತ್ ಪ್ರದಾಯಿಕೆ. ನಮಃ ಸಂಪರ್ ಪ್ರದಾಯಿಕೆ. ನಮಃ ಸಂಪತ್ ಪ್ರದಾಯಿಕೆ. ನಮಃ ಸಂಪತ್ ಪ್ರದಾಯಿಕೆ. ಭಗಿನಿ ಭಗಿನಿ ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಉಪಾಸನ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅನನ್ಯ ವದತ್ತು. ಉಪಾಸನ ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣ. ಉಪಾಸನ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಅನನ್ಯ ವದತು. ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಾ
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ಶುಭಂ ಕರೋತು. ಅನನ್ಯ ಶುಭಂ ಕರೋತು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು? शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा ಧನ ಸಂಪದಃ ಧನ ಸಂಪದಃ धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय ಮಮ ಶತ್ರು ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಮಮ ಶತ್ರು ಹಿತಾರ್ಥಾಯ. ಭಗಿನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲೋ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ಇವಾಗ ಹೇಳು ಅನನ್ಯ. ಕವಿನಿಕಾ ಶನ್ಯತಾ, ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ ಹೇಳಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಭಗಿನಿ. ಹೌದಾ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಇರು ಜಸ್ಟ್. ಭಗಿನಿ ಅಸ್ತು ವದತು ಅನನ್ಯ. ಅನನ್ಯ ಹೇಳಮ್ಮ. शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा मम शत्रुबुद्धि ಧನ ಸಂಪದಃ ಧನ ಸಂಪದಃ धन संपदः ಮಮ ಶತ್ರು ಹಿತಾರ್ಥಾಯ मम शत्रुहिताय दीपज्योति नमोस्तुते. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಧ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. संध्या ज्योतिर्नमोस्तुते. ಭಗಿನಿ ಶುಭಾಷಿತ. ಉಪಾಸನಾ ಇದಾನಿಂ ವದತು. ಭಗಿನಿ ನಾನು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಭಗಿನಿ? ಉಪಾಸನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಭಗಿನಿ ಉಪಾಸನಾ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ. ಅನನ್ಯಂಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ವಶಿಷ್ಠ ಅನನ್ಯ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಭಗಿನಿ ಭಗಿನಿ ಕವಿನಿಕಾಗೆ Yes, what's your name? It's Ritvik. I'm changing it right now. Okay. So we were just waiting, just having a chat among ourselves. So you did not miss anything. Okay, thanks. I request Namit to tell the opening prayers. Namit, could you please tell the opening prayers? Hari Om to all the Atmajyotis present here. Welcome to this Independence Day speech contest. Let's start with the opening prayers. Om Bhurvuvasvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shanti 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 Hari Om
That's it. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Now I would like to pass it on to Kirtan. Thank you, Namit. I welcome all of you present here. A warm welcome to our esteemed judges. Today, we are here in the speech contest wherein all of us will be speaking about patriotism. I would like to tell you all a real story which had taken place. There was a boy who was around 13 years old. He was going to his school in his school bus. A car came and there was an accident which took place. The bus fell over in the paddy field. There was a paddy field next to this road and the bus fell over. There was no way they could save their life. What would this boy do? He's still 13 years old. He had to save everybody. He was thinking what could be done. He went to the front of the bus. He broke the glass and he saved each and everybody. Think about his bravery, how brave he was. All of us are 13 years old and we must have that patriotic feeling in us. This Tuesday, that is Independence Day, so many soldiers have died to give us independence. Think about the patriotic feeling they had within themselves. We all must have that patriotic feeling within us and must have the pride about our country. With this, I would like to pass it on to Aditya to give a small introduction about Vagjyoti. Hello, can you hear me? Yes. Welcome all to the one speech competition you all are waiting for. The one that is patriotic and is proud of our motherland, Bharat Mata, the Independence Day speech. The long way of Indian freedom is made from the blood of patriots who were laying their lives for the country. They left their jobs and devoted their entire lives for this country. Today, in the speech competition, not only should we just speak to win, but also remember the great heroes of our country. Because of these people, we are enjoying our country, and we can also proudly tell that India is the biggest democracy in the world. We as members of Vagjyoti must also know that many of our freedom fighters were great speakers too. People like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, and Netaji Subhash Chandra Bose were good at speaking. Because of this, they inspired thousands of people to join the struggle to freedom. So come on, everybody, let's begin this speech contest now. Thank you so much, Aditya. Now I call upon Samyukta to introduce the judges. Hari Om. Please join me in welcoming Srimati Kantiji on this wonderful evening as one of our esteemed judges. She has 13 years of experience as a high school teacher. She has been a counselor for children and adults for more than 5 years. She has conducted workshops on mental well-beingness of children. She has done her master's in counseling and family therapy. Thank you, Kantiji, for gracing this occasion. And let's welcome Srimati Katyayini ji, also as one of our respected judges on this special occasion. 1 minute. She is a retired AEEI KPTCL, also a student of Sadhguru Narasimha Prabhuji. She is very much interested in telling stories to the children and is very active in Katha Jyoti. She is handling 2 AVSC groups as a coordinator. She loves to translate Guruji's talks, which are in English, to Kannada. Thank you, Katyayini ji, for gracing this occasion. Thank you. Hari Om. Thank you so much, Samyukta, for introducing the judges. Now I call upon Shians to tell the rules for this speech contest.
Hello. Hello, I would like to tell you the rules today. Today the rules are, so welcome all of you to Independence Day, the special session of Vagshati. So today we will get to hear many speeches on patriotism and on freedom fighters too. Before that, here's today's session's rules. First rule, log in with your full name. The second one is, when you want to say something, click on the raise hands button to say. Third one, which is the most important one, please be on mute. If you want to talk at all, I will tell you to unmute. Fourth, crosstalk is not allowed. And fifth, once you're on the screen, don't leave it in between. Sixth, as mentioned in the fifth, keep your videos on. And that's all from me now, so enjoy. Thank you, Shins. Your wait is over now. The speech contest is about to begin. I call upon Namit to call the participants. Over to Namit. Thank you, Kirtana. Once again, Hari to all the Atma Jyotish. Now, our first participant for this Independence Day speech contest is Tanmay Jayasimha. Tanmay, are you there? Okay. Looks like Tanmay is not there. So let us move on to our next participant, who is Pratik P. Sabrat. Good evening, everyone. It is an honor and immense pleasure to give a speech on patriotism. Patriotism could not be defined as the love for the nation to extent of sacrificing your life for the betterment of it. A person who supports his or her country and is ready to defend it against enemies is called a patriot. A true patriot is considered to be the backbone of nation. Patriotism is required for the growth of nation. Patriots will always think about the development of the country and are ready to defend it against the enemies. A true patriot is considered to be the backbone of the nation. The patriotism of a person is tested when the country is in danger, like sudden outbreak of a pandemic, national emergency, or national disasters. A true patriot will help his citizens of the country and countries in danger. Freedom fighters are the best example that showcase patriotism during the struggle independence. All the freedom fighters wanted was independence from British rule, and together they achieved it. Showing love for the country only on Independence Day and Republic Day, posting about it on social media does not make one patriot. A patriot person will always work for the country's development silently. A patriot will be ready to help his fellow Indians whenever they are in danger, rather than posting it about on social media. I would like to conclude this speech on patriotism by saying these words. Unity and togetherness, together only we can make our country great. Thank you. That was a wonderful speech by Pratik. Let us give a big round of applause to Pratik. Next, we have Preeti. Okay, looks like Preeti is not there. So is Aditi there? Okay. Next is Pramukh A. Bharadwaj. 1 second. Can you hear me and see me? Yeah, we can see you.
Good morning to all the wonderful people present here. Today, I'm going to be speaking about patriotism. A person who is very close to patriotism is called as a patriot. A patriot is a person who is ready to give up his life, his everything, for the sake of the country's welfare. So many patriots in our Indian history have been found, fighting British, Muslims, Mongolian invaders, many other things. The people who are very dear to the country and will give up their life are called as patriots. Now, let me just tell you a brief history about how British invaded our country and also how they remade us. Firstly, it starts all with the Muslims. They invade our country, capture every single thing. There were many rulers who were trying to fight back all these years. Then there was British rule in India, and that's when everything changed. Our Indians could not hold the guns and fight with the guns because the bullets were made of animal fat. They had to bite the bullet before they had to use it. In our Indian tradition, we always respect animals as gods. So that's why our Indians did not use bullets, even though they had advanced technology where before Britishers, they could not use it. Many people like Shivaji, Keladi Chennamma, and many other rulers tried to fight back, and they fought valorously for many years and held off British. But after they died, they were weak rulers, and there was darkness all over India with the British rule. They remade our country entirely. They established their own rules. Then there were new patriots arising. Firstly, one of the first patriots was Mangal Pandey. He refused to fight with the bullets for the British Army in the World War One. The British asked us Indians to fight for them in the World War One, but Mangal Pandey refused to do it, and he even started a lot of commotion. So that's why they hanged him to death. There were many other patriots in India who rose and fell. But finally, the last one was a person who made the change, who was Mahatma Gandhi. He first told that to avoid all the British goods, all British clothes, all British things. And it created a huge commotion. British killed many people. So that's why the plan went into a waste. Then Mahatma Gandhi ji signed a treaty with the British. And because India had been already drained of its wealth, they left. Us Indians were in a bad state, but we rose up back again due to our pride, due to our courage, and the love for our country. We rose up again. And with that, I end my speech. Thank you. Very nice, Pramukh. You really spoke well about patriotism. Once again, let's clap for Pramukh. Now we have Bhuvana Nidhi HS. Is Bhuvana here? Okay. So next is Prithvi P. Sabarada. Is Prithvi here? Okay. So now we have Tejas. Hari Om everyone. My name is Tejas. I am 11 years old
and I do not know what is patriotism. So I asked my father what patriotism really means. He said it is the love that we show to our family in our house, extended towards our country. I didn't understand that answer. So he said that many manners we learn at home and at school, we show that to the rest of the country. I have learned that we should know the importance of our national flag. We should know our national symbols. We should know the name of our national animal and bird. We should also stand in attention to the national anthem. I always get reminded about patriotism whenever I do the pledge in my school. Another thing that I've learned about patriotism is you can be considered patriotic if you at least attend the Independence Day program at school. Also, watching the Republic Day parade on TV is another good thing you can do. You can learn more about India's history by reading the history textbooks at my school. Also, by reading these Amar Chitra Katha comics, the Mahabharat and Ramayana epics, which all are my favorite. I feel proud to be born as an Indian because India has such a rich heritage, culture, and civilization. I feel proud to be a citizen of Bharat. As my father always tells me, our ancestors were so wise and knowledgeable. They knew a lot about science years before the Western civilization. And our great leaders and the young generation is taking India forward in technological spaces like defense, space, and advanced research. All of this is taking India forward and making it a global leader and a beacon light for the world. Thank you. Very good, Tejas. You spoke really well. Next is Snigdha. Yes. Hariom to all. My name is Snigdha, and today I'm going to talk about patriotism. Patriotism means to have immense love for one's country. There have been n number of patriots in our country in the past and even now, such as Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Kittu Rani Channamma. Every country in the world has its set of patriots. A patriot is someone who does anything for his country. However, the feeling of patriotism seems to be fading nowadays. People only become patriotic in national festivals such as Republic Day, Independence Day, and etc. In the past, when the British ruled, many people came forward in the feeling of patriotism. Patriots held meetings and gave lectures on various means to inspire people. In the same way, we should feel patriotic even now. Schools and colleges must teach students to show love and respect for our country. Many institutions hosted events and functions in 15th August and 26th January. Here, patriotic songs were sung in the feeling of patriotism. A true patriot does not only show love and respect for his country, but he also inspires others around him to do so. Hariom, thank you.
Very, very good, Snigdha. Give a big round of applause for Snigdha, who really spoke well about patriotism. Next is Kritika, Nathan SG. Okay, looks like Nathan is not there. Now we have Kritika. Hello to all the Atma Jyotis. My name is Kritika. Today I am going to speak about the most famous Indian freedom fighter. So, if you guess it is Lakshmi Bai, then you're right. Lakshmi Bai was a Brahmin. She dyed shields, bows, arrows. She also invented her own bow, which can also have a bob. Her name was Manikarnika in childhood, and her nickname was Mano. She was inspired by the story of Ahalyabai was a great freedom fighter. She regenerated many temples, and Shivaji Maharaj, he was the god for Marathas. Her guru was Tatya Tope. He was a very great warrior and a very great freedom fighter also. She was also called as Black Monkey by the British. Do you know why? Yes. Once she set the British police station itself on fire. She saved many Indians. This made them very angry at her. She also changed British flag and hoisted Indian flag on the police stations. Then, so on, she was married to the king of Jhansi, who was Gangadhar Rao. She also had a prince. He was a very small child when Britishers ruined him and killed him. They applied the doctrine of lapse. Doctrine of lapse means if the prince is not dead in a kingdom and the king dies, then the British will acquire the kingdom. But Lakshmi Bai was a very courageous and did not want to give the kingdom for the British. Then Gangadhar Rao died. Now Jhansi Rani was a widow. After Gangadhar Rao died, many wars happened between Jhansi and British. Even though she's a widow, she won every single fight. Then she gave hands to join with the kingdoms and make a huge fight between British and Indians. She how she went to invite every single kingdom for the fight was like itself Ma Durga came on earth with her weapons. She was so courageous, so beautiful, so brave, so down to earth, furious. She was she was very angry at British and wanted not only freedom for she was You can switch off your video and speak. badly hurted. Sorry, Pramukh. Kritika, you can switch off your video and speak so that it will be clear. Okay, Ji. Ji, should I start from the started? No, go ahead from here. She came down like Durga. She tied her son on the back and fought against British. Later, she was badly hurt because the British cheated and wounded her. She went out of the battlefield and burnt herself, saying, I don't want to die near the British, or I don't want to be killed near by the British. Still,
Till now, British think that Jhansi Rani Lakshmi Bai was a very brave, courageous, honest, humble, beautiful queen. Let's all hail for Lakshmi Bai. Jai Ho Jhansi Ki Rani. Lakshmi Bai ki Jai. Hari Om. Ji, I am done. Excellent speech, Kritika. It went really well. You spoke about the freedom fighters and about Jhansi Rani Lakshmi Bai, which was really nice. Next up, we have Ritvik. Yes, hello everyone. I just registered at the starting. I think he ran out of all the participants earlier, so I'm just going to start my speech. Today, I'm going to talk about Swadeshi. So, what is Swadeshi? Swadeshi is our own country material. Keep our own country material, not British. Did you know that when our grandparents or our great grandparents went to school, they had British books, but Gandhiji started a civil disobedience movement and started our Swadeshi movement. When Gandhiji started the Swadeshi movement, basically what happened was they burned British goods. They burned British books, British goods. So that made the British very angry. Okay. So the British got very angry and started beating up everyone who burned their books. And the problem was they had originally come into this country as traders through Vasco da Gama and all that. I'll tell you the story after. So originally the British were traders from the EIC. They had come to India with Vasco da Gama. I think you've heard of him. They came to India and they conquered many of our kings. Then in Gandhiji's civil disobedience movement, when they started burning their cloth and goods, British goods, the problem was the British were losing their profit. Every single penny the British were earning was going away. That's why the British were so angry. Because what their main principle or this mercantile principle is, they buy goods at low price cheaply here in India and sell at high price in Britain. That's how they get profit. But what if the goods they buy from India are being burned? What if their goods are completely burned? They are losing their profit. They are angry. Another example of Swadeshi is Jamshedji Jasa even started making Swadeshi mill, his own cotton. He also defied the British. He started taking his own cotton, making his own cotton and made a mill called Swadeshi Mill. It was renamed Emperor Victoria Mill because of some reason. Hari Om, this ends my speech about Swadeshi. Thanks, Snigdha, for reminding me. Excellent, Ritvik. You spoke really well about the freedom struggle and about Mahatma Gandhi's civil disobedience movement. Next is we are done with all the participants. Now, whoever haven't spoken, I called a few of their names before, but they weren't there. So I would like to call their names once again. First is Tanmay. Tanmay, are you there now? Okay. So next is Preeti.
Aditi, Bhuvanadi, HS, Namit, you can call Anirudh. P. Sabarada. Namit. Satyajit, actually, Anirudh's name was not there in the form. You can call whoever is here, Anirudh, and then Prerna, Kritik. Okay. So, Anirudh, are you here? Yeah, I can see you. So, would you like to speak about patriotism? Okay, fine, no problem. And okay, no problem, Anirudh. Anyone else? Aditya and Anvi, do you want to speak? Anvi will be giving the vote of thanks. Oh, okay, fine. So, do you want to speak anything about patriotism? Yes. But I haven't prepared anything. Okay, no problem. You can. Hello? Kirtana, do you want to speak anything? Actually, even I haven't prepared anything. Here, next I request Kritik Krishna. Kritik Krishna, you can speak something and then pass it on to Aditya and then to Kirtana. So I was actually ready with this. So I may not be telling the meaning of patriotism, but I'm telling a story. And this is not given in any of the textbooks. So the story which I'm telling is Rani Abaka Devi. She was the first freedom fighter of India, born 300 years before Kittur Rani Channamma. Vasco da Gama, who was a Portuguese sailor, discovered India. Then the whole Portuguese army came to India with big ships. They landed in places like Goa, Cochin, and Bombay. The Portuguese had very strong and big army. They had captured the port cities of India, Goa and Cochin. The Portuguese killed a lot of people and tortured so many. They created fear in the minds of people. They converted many Hindus into Christianity. Those who were not converted were killed. Since they were tortured, they ran away from Goa and Cochin. The people who ran away were telling stories of how they were tortured and how they were burning people, temples, and houses. These stories were brought to the southern part of India. A queen called Abbaka Devi was ruling Mangalore. The capital and port city was Ullal. This happened in 1555. Unfortunately, our textbooks don't mention this. People told this to Rani Abbaka Devi, and she decided to fight. Right from childhood, she was a very brave girl and very courageous and tough. And she was very good at archery. Her specialty was the bow and arrow, and on the arrow, the tip of the arrow was fire. She would shoot these, and that was her specialty. She was married to a person called Banguera, a king. At that time, the news came that the Portuguese were attacking the Mangalore port. The Portuguese from Goa and Cochin brought huge military and big ships to capture the port of Mangalore. Abbaka Devi decided to go against the Portuguese. Abbaka Devi's kingdom was very small, but the Portuguese had a huge army and was heavily armed. Abbaka Devi said, "We will not surrender." She had heard the stories of how they had tortured people and said, "We will not allow this to happen to Mangalore." But her husband, Banguera, was scared.
He said that let us surrender. They are too strong. But Abbaka Devi said, if we let them take over, they will burn all the temples, turn everyone into Christians, and Hindus will be gone. Abbaka Devi got very angry at Bangera and threw all the jewelry that he gave and said, take your jewelry and get lost. Abbaka Devi, at the night, gathered a fisherman community and she asked all of them to apply black color on them. Then, once it was night, they took their small boats. Abbaka Devi, whose speciality was to fire arrows which have fire on them, shot at the wooden boats. They started burning, and this fight happened from 1555 to 1579. This is 24 years. So after some time, the Portuguese captured Mangalore port, but Rani Abbaka Devi had ran. Then she had 200 sailors left with her, but the Portuguese had 8,000 soldiers who had captured the Mangalore port. Again, she attacked and recaptured her Mangalore port. After some time, the Portuguese had captured Bangera and had bribed him to surrender. And once he surrendered, they also captured Abbaka Devi and put them in jail. This is the story of Abbaka Devi. So, we all say Jai Hind to Abbaka Devi and salute to her patriotism. Hari Om. Excellent speech, Kritik. You spoke this much without any preparation. So hats off to that. Now we have. Pass it on to Aditya. Sorry? Pass it on to Aditya. Oh, yeah. Now I would like to pass it on to Aditya. Yeah. So, India was always fascinated by foreign invaders. Everyone was interested in India. Some thought that this would be the hope for them to find a new hope. So first it started with the Arab traders. They came here to learn, and slowly they also started to get involved in the administrative point of view, and they also started ruling. India also had many great universities like Nalanda and Takshashila, which had trained not only Indians but foreigners like Arabs, Chinese, and people from Southeast Asia. They all used to come to Nalanda University to learn about various topics from trigonometry, algebra, and lots more. And also at that time, India had religious tolerance. The King Krishnagupta had funded for the building and construction of the Nalanda University. As Nalanda was a Buddhist temple and King Krishnagupta was a Hindu ruler. Nowadays, in the modern times, there is not much of religious tolerance, but from that time there was religious tolerance in India. Also when the British came to India, they implemented the divide and rule, which led to more of religious violence and also less of unity. But still, now today, as one country, we all are united. Without seeing our religions, we all come together and serve the nation. We must keep this spirit alive, so that this must be a lesson for the future generations. Thank you.
Satyaji, can you hear me? Yes, Namit. Okay. So once again, it was the really good speech by Aditya. Now I would like to pass it on to Kirtana. Thank you, Namit. What is patriotism? It is the feeling within us that is the pride of our country. Patriotic people, that is the soldiers, keep their life before the country. They don't care about their life. They care about the country more than their lives. There are many people who have sacrificed their life for our country. And more than that, there are many freedom fighters who lived in the jail. There was one freedom fighter. He was in the jail for 5 months. In the jail, there was no light. There was nobody he could talk to. It was just 4 walls. Imagine, for 5 months, staying alone without light. How bad punishment is that? And after 5 months, from morning 5 to night, they had to work. And it was not normal kind of work. Totally, for almost an year, he had to stay in the jail. Staying in the jail is worse punishment than dying. Imagine, we can't even stay alone for 1 day. But those soldiers, they care so much about our country and they stayed in the jail for 5 months. And not only them, there were many freedom fighters who died at such an young age. For example, Sandeep Unnikrishnan. He died around the age of 30 to save our country. All of us are living so peaceful today only because of the sacrifices those great men did. We all must be very grateful to them. And also there was Gandhiji. And there were many movements like Swadeshi and boycott movements. That is, we should only use the Indian products and not foreign products. The Britishers made Indians struggle so much. The Britishers put the doctrine of lapse. That is, if there was a king and queen and they didn't have any own children, and if they have to adopt a child, then the Britishers used to take their kingdom and they used to rule the kingdom. The Indians were struggling so much. And it's only because of those great men, Gandhiji, Sandeep Unnikrishnan, and many people. We don't know so many great people. And it's only because of those men that we are so peaceful today. Let us all show the gratitude to those great men. Thank you. Wonderful speech, Kirtana. You highlighted the point of that many great people who have contributed to our country have made great contributions. So very nice. So if that's all, we can move on to the next part of the session. Over to Kirtana. Yeah. Now I call upon the judges to give their feedback about this contest. Katyaniji, over to you. Hari Om, children. It was a very good session. All of you spoke very well on patriotism. Some of you spoke on some particular persons like Jhansi Rani, Abbakka Devi, and many of you overall patriotism. What is patriotism? How do we love our country? What we should do to our country? All those things are covered. And Tejas Krishna told it starts from the home. Love towards our house, towards the members of the house, and it starts extending to the whole country. So patriotism means just not fighting against some foreigners, but in the beginning itself, from when we wake up in the morning till we sleep at night, whatever work we do, it is for our country, for the progress of our country. So patriotism starts just when we wake up. It is just like our inhalation. We should have patriotism always, should be alert always. And of course, as you said,
Whenever some foreign invasions come, we should be always ready to fight. So all these things we have spoken very well. See, I'll give you a small example. Some guest comes to our house. So we'll treat the guest very well. We will offer him whatever possible. And that guest who has come for a temporary stay in our house, he will say, see, this is my house. So you people, if at all you want to live here, you be my slave, or else you can quit. If he says like that, what is our duty? Should we be there as slave, or should we quit our house, our own house? No. So we should tell him that, see, man, this is not your house. You have come to our house as a guest. So it is better you quit. We can tell him politely. If he doesn't accept, we should forcibly send him out. This is what our freedom fighters did when foreigners came to India and made all of us their slaves. They gave a lot of problems, suffering to us, which was not at all needed. We were very, very happy and contented, and our country was very flourishing. All the needs we wanted, but stole everything. They made us slaves. They treated us in a bad way. So this was protested, and it is very much right to protest. So all of you have spoken very well. You have taught all those points, and it is a prime duty to be a patriot, isn't it? So, Satyaji, what about these marks? Should I talk to Kantiji and then announce it? Yeah, just now Kantiji was suggesting we can announce it on August 15th. Okay. On the group. Nice. So congratulations, children. Now you always remember that it is your prime duty to be a patriot, isn't it? Thank you, sir. Thank you so much, Katyaniji. You gave us an insight that patriotism is inside us and all of us should be patriots. Thank you so much. Now I call upon Kantiji. Hari Om, children. All of you spoke so well. You prepared well for what patriotism is and about many of the patriots. Have you asked the same question to yourself? You have come to know about what they are, but what can you do as a patriot? As a student, are you a patriot? Can we all ask ourselves, how can I be a patriot? Or have we come out of the slavery of the invasions that happened, the Muslim invasion, the British invasion? Why are we still speaking in English? Why not in our own language, that is the national language or the language of the state, the Kannada or Hindi? Why are we still slaves? All these things are not set right. We have not given freedom to ourselves, though we feel the people who gave us freedom on August 15th, but they gave us from their slavery. But have we come out of our slavery? This is a big question. And always when we go out of the country, maybe if we go out of the state also, we will be hurrying to come back to our houses. From other country to our own motherland. Isn't that also patriotism? Each of our thoughts should be patriotic. That means to say that I am patriotic as a student to do my duty the best way, not in whiling away the time, so that I can become a great person to serve the nation. How can I serve? Not by fighting in a war field,
There is nobody to attack me. It is my mind that is getting attacked. So freedom of mind is the real freedom. So you'll have to get out of that slavery of the mind, still thinking that we are under the rule of the British. So that is what is to be achieved. Freedom from ourselves, within ourselves. So understand the inside of you, each one of you. That is patriotism. Because we don't have any invaders in our land. It's long, long ago that we had. But now it is the freedom that we will have to get within ourselves. So as we are from Light of the Self Foundation, the self is what is to be found in each one of us. So the freedom from this mind, body, and intellect is to be obtained. That is patriotism. That is true self of each child here. Thank you. And as Satyaji said, each one of you have done it very well, but the prizes will still be announced on August 15. Thank you very much. Thank you so much. Now I call upon Anvi to give the vote of thanks. One minute, she has gone to the washroom. So I thank everyone here for being a part of today's contest, and particularly thank you Katyani ji and Kanti ji for being judges here and listening to everyone speak. Everyone has an insight of what patriotism is and what a patriot has to do. So we have taken examples of so many people who lost their lives, and we know the sacrifices made by everyone. But let me remind you on a very pleasant note that every one of us needs to be a good citizen first. So being a patriot is proving yourself to be a good citizen. If you can just, there will not be any invasion from outside. There will not be anyone who is, a villain in your life other than you. So prove yourself to be a good son, good daughter. Prove yourself to be a good citizen. Make the best of the time that you have on hand. Make the best use of freedom. So let us celebrate our freedom very positively and very responsibly. So let us be free from the clutches of our own mind, our own fears, everything that is holding us back, and let us be free and let us swim, let us dance, let us swing in the air, let us fly, but let us do all that responsibly. So let us be good citizens of India, be good children to our parents. That is the first thing we owe to our parents, because as a child, when we are born, the person who has brought us into this world, we owe a lot to them, and then to our motherland. So make sure you are doing something every day. Do at least one thing for your mother and father in a day. That is a good start to make. Just make sure you are getting their blessings every day because of something you do, not just because you are their son or daughter. So prove yourself to be a good citizen. If every child, every student, every child proves themselves to be a good citizen, there will not be any problems to the country, and every household should be self-sufficient. There should not be any interdependence with respect to anything. So spiritually, physically, emotionally, financially, everyone, every child should take an oath to be independent. And in turn, they need to support the parents who have given them this life, and the country which is supporting their life. So make sure you are doing at least one thing in a day to please or to serve your parents. Thank you. Hari Om. Next, do we have Anvi here? Is there anyone else who wants to say anything? Or we can go to Anvi. Shall I start, Satyaji? Yes, Anvi.
Now, with the end of this glorious speech contest, everyone should feel like winners. Now, I would want you all to just remember the great freedom fighters who laid their lives down for the country. We are new generation, and we must show the world what our country is capable of. I thank one and all who attended this contest. Thank you, Purnimaji, for judging the contest. And thanks to all the captains for conducting this contest. Thank you, Thank you. Katyayani ji and Kanti ji. Thank you, Katyayani ji and Kanti ji too for judging the contest. Thank you, everybody. Thank you, Anvi. Indeed, each one of you spoke really well, and all of you are winners. Now we come to the end of the speech contest. I request Prerana to tell the closing prayers. Anyone else who want to tell the closing prayer? Can I tell? Yes, sure. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Lokaha samastaha sukhinom bhavantu. Lokaha samastaha sukhinom bhavantu. Lokaha samastaha sukhinom bhavantu. Hari Om Tat Sat. So can you all switch on your videos? We can have a group picture. So can Anvi take up a picture as she always does? Yes, Satyaji, I'll take the photo now. Taken. Thank you. Thank you, Katyayani ji and Kanti ji. Thank you, everyone. Thank you, Satyaji. Thank you. Thank you, Satya. Thank you. Thank you. Let us all meet in the next Vagjyoti session. That is on the next Saturday. I mean, 26th August. We'll meet at 8 p.m. So get your friends. Make sure you spread the word. Thank you. Hari Om, everyone. What is the topic next Saturday? There's no topic as such. We have already given the role players the roles. So we'll have a routine meeting. Okay. So Tejas, make sure you're a part of that. Okay, you will get the Zoom invitation. Just join. You will really have fun and you will enjoy. Okay. Okay, then thank you, everyone. Hari Om. Hari Om ji. Hari Om Kanti ji. Hari Om Satya ji. Hari Om. Hari Om.